start recording where I go okay here you see the picture you see Yeah. you see my picture Yes. okay okay now we are learning Thai for beginner basic Thai okay it take time to learn you understand take time to learn because Thai language is not easy okay review in Thai we say ทบทวนทบทวน mean review we study again review mean ทบทวน review okay alphabet you know alphabet what mean you remember yesterday we study อักษร yes อักษร alphabet อักษร okay very good พยัญชนะ you know consonant what you say in Thai what we say in Thai yeah พยัญชนะ yeah พยัญชนะ mean consonant พยัญชนะokay next vowel สระ yeah สระ okay you remember สระ tones วรรณยุกต์ yes วรรณยุกต์ yeah วรรณยุกต์ tones วรรณยุกต์สระ vowel yes พยัญชนะ consonants okay the first consonant you need to know what letter first letter กอไก่ yes กอไก่ yeah when you reading you hear when you write you start from the bottom go up like this okay and go down when you write you need to write in the right way okay where you start here when you write you can start here okay start at the bottom go up like this go up okay and go down okay when you write the letter okayกอไก่ yes when you say Thai alphabet you need to say letter and example together people understand you yeah if you say go you can say like that you can say go but some letter you know some letter very close sound they don't know you need to say กอไก่yeah ไก่ mean chicken กอไก่ okay this กอไก่ in English G when they come at the beginning if they come as last word or they come at the end K okay G and K okay you understand this Okay understand sometimes กอไก่ come at the beginning sometimes กอไก่ they come at the end of word clear yeah Okay in English G or K okay
กอไก่ first consonant you need to know next what letter ขอไข่ ขอไข่ขอไข่ขอไข่ yeah ขอไข่ขอไข่ this word ขอไข่ขอไข่ขอไข่ mean egg yeah okay yeah how to read sorry how to write the letter you the first point you make the head first like this okay you make the head first after you go down let it go down and go up okay Thai letter Thai alphabet if they have head the head you start you make the head first after you move okay understand how to write ขอไข่ขอไข่ขอไข่ mean egg okay number 3 you see the head of letter the head of alphabet you make the head first okay after go down go up like this okay คอควายคอควาย this is it คอควายคอควายคอควาย mean buffalo call the name of letter ควาย example okay Okay. yeah buffalo คอควายคอควาย okay go Why? what this what letter คอระฆังคอระฆังคอระฆังคอระฆัง yes คอระฆัง okay how to write the letter okay you make the head first make the circle up down make circle here again up okay คอระฆังคอระฆังระฆัง mean bell a bell okay คอระฆัง Okay. yeah next ชอชิงชอชิง yeah ชอชิงชอชิงชอชิงชอชิงชอชิง yeah ชิง mean symbolชอชิง mean symbol yeah ชอชิงชอชิงชอชิง yeah symbol okay next this ชอช้างชอช้างชอช้าง you study before you know chaw many chaw but what chaw to make sure you say chaw chang chang mean elephant yeah chaw chang the sound in English ch yeah chaw chang okay 6 consonant you study you remember Yes, sir. Okay. I want send you pronounce first. Yes, I go sir. back. Go back after Sir. sorry. Huh? Yes, Send sir. you. Yes, sir. Yeah, you say. You pronounce. You see? ขอไก่ Yeah, กอไก่ yes. ขอไก่ What is? ขอไข่ ขอไข่ yes. ขอ No. คอควาย ขอควาย Yes. Next. สวัสดีจ้ะขอ Yeah. ควาย Yes. What? ขอระฆัง ขอระฆัง Yeah. Next. โชชิง ชอชิง yes. Next. โยจาน โชชัง ชอช้าง okay ชอช้าง okay next
Sorry turn. Okay, you do. You can pronounce. Okay. Yeah. Yeah. กอไก่ Yes. กอไก่ Yes. Next. กอไก่ ขอไข่ ขอไข่ Yes. Yes. ขอไข่ Next. ขอควาย คอควาย คอควาย ค Next. อควาย Yes. ขอระกัง คอระฆัง คอระฆัง ขอ Okay. ระกัง Yes. Next. ชอเชิง ชอชิง ชอชิง Okay. Good. ชอช้าง 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 Yes. ชอช้าง I told you before the tone is very important. You know? You Yeah. speak Thai, but I know you are not Thai because the tone different. Okay? Yeah. I know when you read. But it's okay. Oh, the monk from Sri Lanka. Okay. Okay. 6 consonant. We finished 6 consonant now. Okay. Pia, you can join the class. Okay. You can review for beginner. 7 o'clock. 7 o'clock beginner. 9 o'clock is high level. Okay, next. Yeah. You can join. Okay, next. Today we study more about vowel. What we say in Thai vowel? สระ สระ Yeah, สระ Okay, the first สระ the first vowel we need to know. Disable. Okay. And next, long sound. Long sound. Next, You can say สระอะ สระอา สระOkay, you say like that. Okay. Sanju, you say. Sanju, you pronounce. You read. Sanju, อ่าน read. Short sound, very short. Yes. สระอา สระอา Uh, สระอาม Okay. Siri. อ้า Yeah. อ้า Yeah. อ้ำ Yes. อ้ำ Ah. อ้ำ Yeah. The first consonant. Short sound. Very short. Short sound. Number 2. Long sound. Long sound. Okay. Next. Okay. Remember now? Okay. Yes. Next we go. 3 vowel we study. Okay. Next. What vowel? Very short. ไอ No. อี E. Short sound. E. Next. E. You can say สระอี สระอี Okay. I send you read. อ่าน send you อ่าน read. Yes, sir. สระอี สระอี Yeah. อี สระอี
Yeah, okay. Shuri. E. Yeah. E. Yeah. You can say like this. Sala i. Okay. You begin with sala. Sala mean vowel. You say? Okay. Yeah, you say. Salai. Sala i. Salai. Yeah. Salai. Good. Pia, you hear me, Pia? Yeah, okay, Ajahn. You read, you show? Yeah, Sorai. Good. Sorry. Okay, go back. You show, Pia, you show. What it? Okay. Soraa. Good. Soraa. Yeah. Soraam. Good. Okay. Shanju, say again. You, Okay. Saraa. yeah. Saraam. Good. Sarai. Good. Very good. Sorry. Saraa. Yeah. Saraa. Yeah. Saraam. Yeah. Very good. Yeah. Perfect. Yeah. Sarai. Yeah, okay. You remember sala mean vowel. Wow. Yeah. Now we study 5 vowels. Okay? 5 vowels. Okay. I go back to review ทบทวน Review mean ทบทวน for you. After we study from the book, okay? You read only. Sorry. You listen only. Listen, okay. Listen in Thai we say ฟัง ฟัง mean listen. อ่าน mean read. Okay. Now you listen only. Okay. I read for you. Okay. The alphabet. อักษร alphabet อักษร When we talk about อักษร we talk about consonant and vowel. You understand? Alphabet Thai say อักษร อักษร you talk about พยัญชนะ and สระ okay อักษร okay consonant พยัญชนะ vowel สระวรรณยุกต์ tones yeah กอไก่ chicken ขอไข่ egg คอควาย buffalo คอระฆัง bell ชอชิง symbol ชอช้าง elephant vowel สระสระอาสระอาสระสระอี okay about alphabet I think enough we take a break for 5 minutes after I come to join the class again okay I set up some book for you okay I go out 5 minutes okay I come back okay